Hey guys, მოგესალმებით, ესე იგი სულ დღეს გიბრუნდებით მომდევნო ვიდეოთი, ესე იგი დღევანდელ ვიდეოში გავაკეთებ, წამოვიწყებ ახალ რუბრიკას. თუ მოგიწონათ ახალი რუბრიკა, უცებად დაწერეთ კომენტარებში და გამოთხრათ თქვენი აზრი, გავაგრძელოთ თუ არა ეს რუბრიკა. და ხო, ესე იგი რა ხდება? ესე იგი ჩემი მეგობრები მიგზავნიან ჰორორ რაღაცა ჰორორ ანიმაციებს, საშიში ანიმაციებს, საშიში ისტორიებს, მოკლე ფილმებს. და მე ვაკეთებ მათ განხილვას და მოდი თქვენთან ერთად ვყუროთ და ხო რავი, თქვენთან ერთად გავივლი ყველაფერს რა. მოკლედ პირველი არის, ესე იგი, Monsi Entertainment-ის, როგორც ჩანს ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს, 1,500,000 ადამიანი უყურებს მის ვიდეოებს და ხო, მოდი მეც გამოვიწერ მისახს რატომაც არა. და მოდი ჩავუჯდეთ პირველი. ესე იგი რა ხდება? The house in the woods. სახლი ტყეში, ესე ითარგმნება. ოჰაიოში დაიწყო. წვეულებიდან მივდიოდით შინო. ესე იგი ეს მეგობრები სადაც წვეულებიდან მიდიოდნენ სახლში. GPS ესე იგი ურივდაო, კაროჩეო, რა ჩვენ გზას უკვე ვეღარ ვაგნებდითო. პატარა კოშკი შევნიშნეთო და ეხა უოჭველი ამ კოშკში შევლენ ეხა და რაღაც რაღაცებით და what the fuck შარინგანი. What the fuck? მე-14 საუკუნის დაბრუნე. გატეხეს ეს წასვლა საპირნე მან რაღაცა ქვევით ასე პადვალიში ამჩნეს, ესე რომ ვთქვა, თუ სარდაფი როგორ თინესე და არქვით პადვალი ჩემთვის, ოკეი? შევედითო და რაღაცები დავინახეთო. ოკეი. Welcome to Happy Circus. ცირკში კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ცირკშიო და ვნახოთ რა ცირკზე არის აქ საუბარი. იმედია ყველაფერი. What the fuck is რა არისო? რაღაცა სუნი ვიგზენითო და ძალიან დიდი ცირკი შეამჩნიეს. ესე შმაკის. აჰა. Also inside was a key, rusty and yellowish brown color. What the fuck? უკან რაღაცა არის ძმა, არ გინდა. Clown. It was big enough to swallow someone, sharp enough to slice someone. We all knew to run for our life. As we were running, I noticed that thing was still following us. We locked the door shut and ran out of there as fast as we could. We got into the car and sped away. We were all panicking and talking about what the heck just happened. I also remember before I saw that key, I also saw a metal door at the back with a lock perfectly fitting the key. ის სანამ გასაღებს დავინახავდი, ის დავინახი კარიო. და რა არისო ამის შიგნით? და იქ აღარ დაბრუნდებიო და არ მინდა გავიგო რა არის შიგნით. Why not? შემდეგი, nightmare. რაღაცა ის აქ, phobia აქ. nightmare-ები, ესიზმრება, კოშმარები. Okay. Okay. ხო, გასაგებია. Don't ask me why, I just never really liked them. But one night, I finally decided to sleep on the top end of the bed, and to this day, I never did it again. I fell asleep and my room flashed red, and I jolted awake, and then I fell back to sleep shortly after. Now, this was the first lucid dream I had had, and it felt like a new dream, but it wasn't. It was a nightmare. I rolled over. And at the end of my bed was a dark figure. That figure was wearing a trench coat, and it looked like it was
said something that I could remember so clearly. What I the remember fuck? moving my mouth, but I couldn't speak. The figure's mouth got extra wide. It started pulling me in. He had large gnashing teeth. Nah, no, I it's slowly me felt through like I though. was getting pulled in by my arm. And by the time What my the arm was fuck, fully bro? in, normally people say when you die you wake up. Damn boost I glato. didn't. Ra is I raar. went through this loop of dying and getting pulled off my bed and shredded multiple times. I could feel the agonizing pain more and more, going through these loops. The doctor just continued to sit down with me, so I worked up enough strength to hold on to the other side of my bed, and the clocks that time said it was 4:30, and I went to bed at 1, so that means I must have died in my dreams at least 8 to 9 times, and I finally managed to end it by holding onto my bed and pulling myself and rolling over again, because it pulled the mattress on top of me, and I flipped it over with me when I finally survived a loop. It must have been 5:30, and then I finally woke up, and the thing that scares me to this day is that I was on the floor, and it was 5:30, and when I looked up to my right, I could see the dark figure, but it wasn't sitting. I bet it was standing next to the cupboard door. I was so scared and tired, then I immediately climbed on my bed quietly and just went back to sleep. I thought maybe it might have been a jacket because my jacket was ანუ კიდე worn. დავინახე, მაგრამ მაინც გააგზავნა Up ზილი. on my door. When I woke up, there was nothing there, and to this day, I always separate my nightmares and night terrors based on that dream. This happened on a summer night. პატარა გოგო, ეს უკვე ახალი ისტორია. He likes having მოკლედ შევაფასოთ, რავი, ჩემი აზრით ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ვიდეოები არის. ხო? და რავი, მე ძალიან მომწონს. Why not? ხო. მოკლედ ხო, ნუ, კაი ვიდეოები არის. მომწონს და რავი, თუ მოგწონთ ეს რუბრიკა, მითხარით და აუცილებლად გავაგრძელებ ამ რუბრიკის გადაღებას და ხო, რავი რა. მოკლედ ხო, შემდეგი ისტორია. and I was sitting on my front porch admiring the stars and Aha. enjoying this cool breeze. I heard my phone buzz, so I sat down to check it. It was my cousin asking me what I was doing up this late. ასაკეთებო, ჩემი ბიძაშვილი წერდა, ნუ ჩემი რა მისი ბიძაშვილი As I წერდა. looked up from my phone, straight ahead is my neighbor's house, and in front of a tree, I saw a little girl. პატარა She გოგო looked about დავინახეო. 8 or 9, and she had bright, thin ginger hair, and her hair was in two pigtail ჯინჯერის braids. ფერის თმა ქონდაო. She was wearing a white dress with red polka dots all over it. The dress გასაგები, went right ანუ to her აღწერს knees, როგორი and it იყო. had white lace around the bottom rim. She was also wearing shiny black heels, almost like something a little girl would wear to a wedding. She looked so harmless. I stared at her for a solid 30 seconds with her staring right back at me. She didn't move, not a muscle. Then behind me I heard a knock. So, I ეხლა რა thought hearing a ხდება? knock was weird because I live in a brick house. I turned around and there was nothing there. The wind wasn't even blowing anymore. I go to look back at the girl and she was gone. გოგო I was აღაიდგო. freaked out, so I went inside. A few days later, I Okay. was planning to list a few items on eBay, one being an old doll that I used to play with when I was little. I had the item sitting beside my bed so I could keep an eye on it. I'm getting ready for bed and I notice the doll is looking at me, or at least in the direction of my bed. So like any person would do, I turned the head and made it face my closet. The neck part is pretty stiff, so I wasn't expecting the head to move. თავი გააწევინა I woke up the ბუჯინას. next morning and the head was looking right back at me. This time, I could feel it staring at me. I turned the doll around completely this time, and nothing else happened with the doll. The rest of the day, I just had this eerie feeling that I was being watched. Eventually, I had had enough of it, and I sat down on the edge of my bed, and I wanted to talk to whatever it was. I assumed it was the little girl from a few nights prior, because it was a doll that okay. had moved out of everything in my room. I sat down and said, "Hello, Holy is shit. this the little girl from the other night?" I didn't get an answer. So I changed the subject and said, "Do you like my doll? Do you want me to keep it? Is that why you moved it?" Again, I got nothing. So I sat in silence for a little while because I didn't know what to say. After about 5 minutes of sitting in silence, I looked forward and saw clothes in my closet swaying. I was so confused because there was nothing on in my room that would cause air to flow or a breeze. I spoke out and said, "Is that it? You want
want me to look in the closet? Then the clothes stopped moving. I was again extremely confused. I was going to get up and look at my closet, but as I was about to get up, I felt fingers So what the fuck? I had goosebumps down my entire body, and I jolted up from my bed. I looked and nothing was there. This made me frustrated. It's like whatever it was just toying with me or teasing me. Okay. And I said, "Get out. You are not welcome here anymore. Leave." The eerie feeling of being watched instantly went away. I left the room anyway because I needed to be around people. Nothing has happened since. Anytime someone asks me if I ever had a paranormal experience, that's the first that comes to mind. Okay. I feel like it always will be. Okay. Okay, სასტავო დღეისათვის ესე იგი სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო დაალაიქეთ და კომენტარით გამოიწერეთ არხი, დამიწერეთ კომენტარებში მოგწონთ თუ არა და გავაგრძელოთ თუ არა ეს რუბრიკა და რავი, გამომიგზავნეთ საკონტაქტო მითითებული იქნება აღწერაში და გამომიგზავნეთ ვიდეოები, რაც გინდათ რომ ესე იგი ნახოთ და განვიხილოთ. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, აბაჰე და აბაჰო. ნახვამდის.